Hello everyone, welcome back. I'm Ayushi and I'm a CBSE ninth grader. So this video is gonna be a study vlog and I'll be combining my two productive days together. So firstly, I cleaned up my desk and filled my water bottle, and then I made myself a to-do list. These particular things are like my rituals which I do every time whenever I sit to study. Like doing this and practicing this actually will make your brain think that okay, it's not going to happen, and it here is obviously studying. So basically your brain will associate those tasks to studying. So yeah, if you struggle with getting into that zone of studying, then this trick or tip, whatever you say, will help you quite much. So yes, here I was revising chapter 3 in chemistry. I started my revision 1 and I'm thinking of revising the syllabus twice this year. We all know that finals are approaching real soon, and to enhance your prep you will need to solve as much sample papers as you can. And for the same, I'll be using these Oswald books ke sample papers for class 9 to practice. They have mind maps and on tips notes for each chapter. You get 5 solved sample papers and 5 unsolved assessment sheets. One thing that I love about these books and really makes it stand out are the commonly made errors and solution towards them present in the book. If you want to purchase them, then use the link in the description and in the pinned comment. And if you're buying them from the Oswald bookstore, use my coupon code Ayushi10 for additional discount. Yeah, okay, that's a quite unexpected frame change, but okay, here I was baking choco lava cake, and this is my second try at baking, but this turned out really great. The first time I baked was on my mother's birthday. That was also quite good, but I don't think that I've shared that in a video of mine. So, yeah, I don't really have anything to voice over this frame. So, like, yeah, just see the video. I don't know. And yes, here we are back to physics, and here I was doing chapter 2 in physics. Like, I was revising it and I was practicing questions from my question bank. Today is 1st of January and Happy New Year. So the thing is कि कल मैं बहुत ही ज़्यादा busy थी, which is quite rare, but मेरा कोई टू डू लिस्ट का कोई टास्क कंप्लीट हुआ नहीं था. मेरा बस चैप्टर 3 का रिविजन हुआ था एंड बाकी कुछ हुआ नहीं मेरा. सो आई एम जस्ट गोना कंप्लीट दिस टू डू लिस्ट. बेसिकली मेरे पास कुछ करने को है नहीं एंड आई डोंट वांट कि मेरा जो न्यू ईयर का दिन है वो ऐसे ही ख़राब हो जाए. आउट ऑफ बोर्डम वो बीत जाए. आई थॉट कुछ तो करना चाहिए, सो आई एम डूइंग दैट. और यस, आई एम नॉट अ पढ़ाकू किड जो कि लाइक न्यू ईयर के दिन भी पढ़ रहा होगा. डोंट थिंक लाइक दैट प्लीज़. I just have nothing to do, so that's why I'm studying. So I wanted a bit change on my desk, so I have added my books here and it looks pretty cool. अभी तो उतना ज़्यादा स्पेस है नहीं वैसे मेरे डेस्क पे देखा जाए तो. बुक्स डालने के बाद में पहले भी नहीं था, बट ओके, जब स्कूल खुल जाएगा तो मे बी आई नीड मोर स्पेस टू स्टडी, क्योंकि मेरे बुक्स सब फैले होंगे पूरे डेस्क पे. तब आई थिंक कि मतलब
मुझे ये हटाना चाहिए या फिर नहीं हटाना चाहिए, बट फॉर नाउ इट इज़ लुकिंग रियली प्रिटी। यस, एंड आई एम फाइनली स्टार्टिंग माई रिविजन। मतलब सारा चैप्टर में ख़त्म तो हुआ नहीं है मेरा। केमिस्ट्री में चैप्टर 2 बचा है और बायो में टिश्यू का थोड़ा सा बचा है, एंड वो फूड रिसोर्सेज वाला चैप्टर बचा है, एंड साइंस। बाकी सब कुछ मेरा हो चुका है पूरा साइंस में, और बस वही है मेरा सिलेबस कंप्लीट। तो थोड़ा सा तो हो चुका है, लाइक 90% इट इज़ डन। इन दिस आई एम यूजिंग दिस सैम्पल पेपर वाले बुक का ऑन टिप्स नोट फॉर माई रिविजन गोल्ड। लेट्स गो। So yes, here I was revising chapter 1 or 2, I'm not quite sure, in physics. And yeah, if you want a video on how to revise a chapter, then do let me know in the comments. I'll be sure to make a video on that because it's actually an interesting topic and really helpful it will be. If you're wondering what this dot means, it means that the task is half completed. For example, here I have done the revision only, so there is a dot. And for this task, I have done only chapter 1. So this is also I have done, so a dot. I have bought these two books recently and I've not read this one, but this one is like actually so good. I'm on the first essay only, but it's so knowledgeable. Like, wow, amazing. Like, if you're thinking to buy this, then I'd say go for it because it's really great. And I think that this would be also really cozy and nice because it's by Ruskin Bond. I really love the cover. 6 p.m. currently, और यहाँ पे मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि मैंने 2026 के लिए एक नया जर्नल बनाया था, और उसमें लाइक इट इज़ अ कॉमन प्लेस नोटबुक्स, यू डू एवरीथिंग। तो दिस वॉज अबाउट इट, पर मैं भूल गई कि मुझे टू डू लिस्ट इसमें बनाना था, सो मैंने उसको कट कॉपी पेस्ट कर दिया फ्रॉम दैट जर्नल टू दिस वन। मतलब इतनी बड़ी चीज़, लाइक इट्स नॉट इवन बड़ी बट ओके, ये चीज़ कैसे भूल सकते कोई आदमी, आई डोंट नो। बट अब मैं ऐसा तो फिर से कुछ ट्राई नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये फिट नहीं हुआ इसमें 2 लाइन में। सो आई एम जस्ट गोना स्टिक टू माई प्रीवियस वाला स्टाइल, बट दिस लुक्स क्यूट, सो आई एम गोना इंक्लूड दिस, और ये नहीं करूँगी अब से मैं। इफ़ यू थिंकिंग कि मैं सीधा 11 बजे से अब पढ़ने बैठी हूँ, then yes, you are indeed and absolutely right. I just procrastinate a lot, और मेरा winter vacation का homework भी नहीं हुआ है, and I look so damn chopped right now, like मेरे बाल बहुत messy हो रहा है, I need to wash that. पर yes, 2026 में मैं अकेले नहीं आई हूँ, मैं अपना पिम्पल और acne spot साथ लेके आई हूँ. I'm not lonely. Yeah, I'm really sorry for that background jump scare. It was my brother, if you can't already tell. And due to these background musics, I had to mute my video, and yeah, here I am voice overing over it. Here I was just saying कि मेरा physics का हो चुका है and I will do maths now क्योंकि वो incomplete है. And here I was trying to make a cutesy सा banner for my homework, and I was hoping कि मेरे teacher ये देखे ना, but फिर बाद में ये अच्छा सा तो बन गया, so I was really happy. भाई ये मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? It's 8%. We have made some progress so far, और मैंने ये डायग्राम पिंक कलर के स्केच पेन से बनाया है to add whimsy to my notebook and my mundane life. And yes, let that sink in, I said it. मतलब अब आप सोचो कि पिंक कलर के स्केच पेन से मैथ का कोई डायग्राम ड्रॉ करने से लाइफ में और नोटबुक में whimsy कैसे आएगी, वो आप सोचो. आई डोंट नो, आई जस्ट सेड इट. अगर आपको मेरे आवाज़ से पता नहीं चल रहा तो yeah, I wanna cry, not because कि this is tough, this is very easy obviously. I just don't want to do things, but I have to do things. Guys, guess what? इसके बाद में मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया because I fell asleep. But मेरा to do list complete हो चुका था.
And like this vlog in the starting was really cutesy and प्यारा प्यारा aesthetic type का, and last में आते आते it became really chaotic and I really do not know how the heck, but okay. And yes, I guess that's it for today's video. If you liked it, then do subscribe to my channel for more such content, and yeah, see you in the next one. Till then, bye bye.